Damas y caballeros, bienvenidos a un storyteller, el hogar donde las historias no se cuentan, se sienten, hoy no abrimos un libro, abrimos una herida, hoy no encendimos una cámara, encendimos conciencia. Lo que está a punto de presencia no es ficción, es verdad envuelto en forma narrativa. Es una historia que respira con el peso de siglos de silencio, y habla con la voz rota, pero firme de quienes han sido vistos sin ser reconocidos. Imaginen entrar a una sala donde todos ya han decidido quién es antes de que abras la boca, donde el color de tu piel define, para ellos, el valor de tus ideas, y ahora imaginen que tú es quien viene a dirigir esa sala. Que tú es el nuevo rostro del poder. Black man is humiliated in meeting, reveals his new CEO no es solo un titulo, es una grieta en la armadura del prejuicio, un golpe suave y devastador a los estructuras que hoy disfrazan la desigualdad, et con corbotas y sonrisas. Narrado con la precisión de quien ha vivido sin vidas en una, este relato te guiará desde la humillación hasta la redención, desde la invisibilidad hasta la dignidad, no apartes la vista, no respiras cómodo. Esta es una historia para recordar, para compartir, para incomodar, y para sanar. Comenzamos. El ascenso se detuvo en el piso 37 con un susurro elegante. David Elridge dio un paso a fura, sus zapatos bien lustrados resonando contra el mármol, pero nadie levantó la vista. Los pads de vidrio reflejaban un hombre impecablemente vestido, pero a los ojos de quienes lo vieron pasar, era invisible. En la sala de juntas, una risa se deslizó por el aire como un cuchillo envuelto en seda. El servicio de limpieza vino por aquí ahora, murmuró un ejecutivo sin siquiera mirar de frente. Otro, sin levantar la cabeza de su portátil añadió, si estás buscando mantenimiento, estés en el piso equivocado, amigo. Los palabras no eran gritos, pero su filo cortaba igual. David con el corazón sereno y los años de lucha apretados detrás de su pecho, no respondió. En su rostro no había rabia, solo memoria, de otras veces, de otras salas, de otras miradas que, como esas, no veían a un hombre, sino una categoría. Nadie preguntó su nombre, nadie le ofreció asiento. Solo lo señalaron, lo midieron, lo redujeron, y él solo observó. Se sentó en silencio en la cabecera de la mesa, como un intruso entre los mismos que mañana pedirían su bendición. Podría haberlos enfrentado de inmediato, podría haber alzado la voz con la fuerza de mil injusticias, pero eligió el silencio no como rendición, sino como estrategia. En ese mutismo, David vio lo que necesitaba ver, los verdaderos caras detrás de los sonrisas, los prejuicios camuflados bajo corbatas de seda. Cada burla, cada desdén, era una confusión involuntaria. Su silencio era su espejo, mientras ellos reían, él anotaba, con la calma del jugador de ajedrez que no mueve su reín, hasta el final, porque a veces, dejar que te subestimen no es debilidad, es darles la cuerda con la que se ahorcaron solos. David eligió escuchar, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía que en su silencio se revelaría el carácter de todos. Y en ese instante, sin pronunciar palabra, ya había ganado la partida. En una sola discreta, lejos de los reflectores del poder, Harold Kane se recostaba en un sillón de cuero envejecido, con la mirada extraviada en la sombra del atardecer. La enfermedad había hecho de su cuerpo un campo de batalla, pero su mente seguía afilada como el primer día en que fundó la empresa desde un garage. Frente a él, David escuchaba en silencio. No era una entrevista. Era un legado transmitido, no con aplausos ni diplomas, sino con una mezcla de dolor y fe. Harold no buscaba a un heredero que repitiera su estilo, buscaba a alguien que corrigiera sus errores, alguien que supiera lo que era ganas el pan en una mesa donde nunca fue bienvenido. A David no le ofreció el cargo con pompa ni discursos, sino con una pregunta sencilla.
Estas dispuesto a carga con sus marauders, sus dudas, sus cachillos. Porque si dices que si, y es más hombre que muchos que han pasado por aquí. En esas conversations nocturnas, intratoses y verdades, David aprendió más de liderazgo, que en toda su carrera. Y cuando Harold le intrigó el sobre saludo, su mano temblaba, no de debilidad, sino de emoción. Había elegido a un hombre, no un símbolo, a un hijo del margen, no del privilegio. El día del nombramiento póstumo, el sobre fue abierto, pero el contenido la verdad de lo que significaba quedó atrapado en el alma de una sola ciega. En lugar de recibir al nuevo líder con respeto, lo recibieron con burla y sospecha. Porque su piel contaba una historia que ellos se negaban a escuchar. El racismo no ligó con pancartas ni insultos abiertos, ligó disfrazado de formalidad, de procedimientos, y preocupaciones razonables. Kenton, el mismo que antes se reía, ahora exige pruebas, porque él preguntaban, pero la pregunta escondía otra, como si atreve el estar aquí, querían revisar el testamento, como si fuera fraud. No podían concebir que alguien como David no solo entrara, sino perteneciera. Mientras hablaban de mérito, ocultaban que el verdadero crimen para ellos no era su currículum, sino su color. Y sin embargo, David no se rompió. Porque cada gesto, cada palabra envuelta en veneno, era una repetición de la historia que ya conocía. Una historia vieja como su apellido, pero nueva en cada rostro que lo miraba sin verlo. Él sabía que no necesitaba su aprobación. Solo necesitaba que lo siguieran viendo. Porque, al final, ellos serían los únicos que quedarían expuestos. Cuando el silencio se volvió insoportable, cuando los marauders dejaron de escribir, y se clavaron en él con una mezcla de desconcierto, burla y creciente incomodidad, David Eldridge se puso de pie. Lo hizo con la parsimonia de quien no necesita imponerse porque su sola presencia basta. Tomó un documento de su portafolio, lo colocó sobre la mesa de cristal, y deslizó con cuidado el sobre sellado con los inicios de Harold Kane. Amanda Leclerc fue la primera en alcanzarlo. Al leer, su rostro se desfiguró, no por horror, sino por el peso de la vergüenza. Sus dedos temblaban mientras se lo pasaba a Kenton, quien lo leyó con la arrogancia de quien no teme ser contradicho. Hasta que sus ojos tropes eran con las palabras escritas de puño y letra por su antiguo mentor. Mi sucesor será David Elijah Eldridge. Le he confiado no solo los acciones meritarias de esta empresa, sino su rumbo ético. Lo eligió no por conveniencia ni imagen, sino porque en él, esta empresa puede prender lo que yo tarde una vida en entender. Kenton cerró el documento con un golpe seco, como si al hacerlo pudiera silenciar la realidad. Pero la verdad, una vez revelada, no se disfraza de nuevo. David dio un paso hacia adelante. Su voz fue serena, templada, sin estridencias. No vine a pedirles permiso. No necesito que me validen. Este documento no es una carta de recomendación. Es una sucesión legal. Pero más allá del papel, hay una decisión moral que ya se tomó. Me subestimaron. Me ridiculizaron. Me confundirán con el que limpia sus desechos. Y sin embargo, aquí estoy, en la cabecera, no por azar, por mérito. Los palabras se clavaron como aguillones. Nadie se atrevió a reír. Nadie volvió a hablar de bonos ni uniformes. Solo quedaron los miradas esquivas y la revelación ardiente de lo que se había hecho al descubierto, sin máscaras. Pero la revelación no trajo aplausos ni respeto inmediato, trajo resistencia. Los coreos comenzaron a circular en la sombra, dudas sobre la validez del testamento, insinuaciones de manipulación, y reuniones informales para cuestionar su liderazgo. Kenton encabezó una moción para que el Consejo revisara el proceso de sucesión.
En los pasillos se hablaba en voz baja, se intercambiaban frases como demasiado pronto, demasiado joven, demasiado diferente. David los dejó hablar. En lugar de confrontarlos con ira, los enfrentó con resultados. Visitó cada departamento, escuchó a cada empleado, tomó notas, reorganizó presupuestos, redefinió las políticas de bonificación para favorecer la productividad auténtica, no las conexiones, propuso un programa de mentoría para empleados subrepresentados. Cambió los filtros de contratación, abriendo las puertas a talento invisible. Pero el golpe más fuerte lo dio sin levantar la voz. En una junta general, presentó un informe que revelaba una desviación de fondos discretamente aprobada por Kenton para inflar beneficios y cubrir bonos internos. No lo acusó con gritos, sino con datos. Dijo que cada ejecutivo leyera el informe en voz alta. Las pruebas eran irrefutables. Kenton renunció ese mismo día, sin hacer contacto visual, sin una palabra. David no celebró, no sonrió, porque su victoria no era contra un hombre, sino contra una cultura que había aprendido a disfrazar el racismo con lenguaje corporativo. Sabía que on habría quienes lo cuestionarían, que su ando seguiría siendo observado con lupa. Pero también sabía que el miedo que sentían ahora no era él. Era al cambio. Era verse obligados a mirar al espejo. Y descubría que el verdadero intruso nunca fue él, sino su silencio cómplice. Y, sin embargo, él no venía a destruir. Venía a transformar, porque lo que se construye desde la heredad también puede sanar desde la verdad. La oficina del CEO no cambió su destino, pero algo en él era distinto. Los paredes seguían siendo de vidrio y acero, pero ya no servían como espejos de vanidad, sino como testigos del cambio. David Elridge no llenó el despacho con símbolos de poder, lo llenó de historias. En el estante que antes ostentaba premios de negocios, colocó una foto en blanco y negro de su madre, vestida con uniforme de limpieza, de pie frente al mismo edificio donde ahora él tomaba decisiones. A su lado, una piedra pequeña de concreto agrietado, recogida de la cal don creció, record, andó siempre de don Viña. Cada mañana, entraba saludando por su nombre a quien limpiaba los pasillos, a quien servía café, a quien abría la puerta del estacionamiento. No era un acto de cortesía, era una declaración. Que todo puesto, todo trabajo merece dignidad. Que el liderazgo no se media por lo que uno ordena, sino por lo que inspira. Los cifras comenzaron a hablar por él. La empresa no solo incrementó sus ganancias en el primer año bajo su dirección, también redujo la rotación de personal, aumentó la satisfacción laboral y atrajo una nueva generación de talentos que antes ni siquiera se atrevían a postularse. La diversidad dejó de ser una estrategia de relaciones públicas y se convirtió en una realidad tangible. Pero el verdadero triunfo fue más íntimo. Una tarde, tras una presentación frente a los accionistas, una joven pasante de origen latino se lo acercó con ojos brillantes. Le mostró una libreta donde había escrito, gracias por existir, y luego sin decir más se marchó. David sostuvo esa libreta durante horas esa noche, más pesada que cualquier informe financiero. No faltaron momentos de tensión. Algunos accionistas conservadores reclamaban que el enfoque humano le restaba agresividad al negocio. Las empresas no son centros de redención, dijo uno. David lo miró con calma y respondió, las empresas existen gracias a personas. Si olvidamos eso, entonces ya no somos líderes, somos saqueadores con corbata. No buscaba ser amado, buscaba ser justo. Y eso no siempre complace, pero con cada decisión difícil, con cada mirada desconfiada que convertía en respeto, tejía un nuevo relato para los que vendrían después. Cuando cumplió su segundo año al frente, pidió algo inusual.
quella junta directiva si trasladara una vez, solo una vez, al barrio donde creció. Al principio si rieron, luego entendieron que no era una sugerencia. Lo organizaron con protocolo, sin saber que la reunión no sería en un salón privado, sino en la biblioteca comunitaria de un viejo centro cultural al bord de la demolición. Ali, entre estanterías maltrechas y libros usados, David proyectó un video. No eran gráficos, ni balances. Era un documental breve donde hablaban personas de su infancia, su profesora de primaria, el dueño de la boda, que la fiba comida, su mejor amigo, muerto por violencia policial. No había cifras, solo verdades, aquí aprendí a escuchar antes de hablar, aquí me enseñaron que veils aunque nadie TV, aquí me hicieron fuerte no los libros, sino la falta de ellos, la junta no aplaudió. Algunos lograron, otros no supieron cómo reaccionar, pero esa noche algo cambió, porque entendieron que David no dirige una empresa, redistribuyó un sistema, poco después, creó el fondo que Nelridge, en honor a Harold y a sí mismo. Un fondo destinado a becar a jóvenes de comunidades marginales para estudios en liderazgo ético, tecnología y emprendimiento, no les pedía promesas, solo les ofrecía puertas. Y un día, sin cámaras ni comunicados, volvió a la casa don creció. Su madre ya no estaba, pero aún quedaban los muros pelados y el zaguán que crujía a la brus. Tocó la puerta, y una mujer mayor lo recibió sin reconocerlo. Le pidió entrar solo un momento. Camino hasta el patio donde su madre colgó la ropa al sol. Respiró hondo, el mismo aroma de humedad y polvo, y entonces dijo Ali algo, una carta doblada con delicadeza, con un único renglón, mamá, lo logramos. Después se marchó, no dijo adiós, solo caminó lento con los ojos linos de un orgullo que no cabía en palabras. Porque sabía que, al final, los triunfos verdaderos no se gritan desde podios, se murmuran al corazón de quienes nos dieron todo sin pedir nada. Si esta historia tocó algo profundo en ti, si alguna palabra te hizo cerrar los ojos, si alguna escena te recordó tu propio valor o el de alguien que amas, no la digas aquí. Dale me gusta, porque si el eco de esta verdad adlega más lejos, compártela, porque tal vez alguien en silencio está esperando escuchar que su lucha también importa. Y si este relato te conmovió, imagina lo que aún nos espera. Suscribite a un storyteller donde cada historia no solo se cuenta. Si honra, aquí no prometimos finales felices. Prometimos verdades hermosas, crudas, humanas. Y una comunidad que sabe que una buena historia no termina cuando acaba, sino cuando cambia a quien la escucha. Gracias por estar aquí. Vuelve cuando necesites recordar quién eres.